אהלן לכל המטיילים והמטיילות, ואנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, ואנחנו נמצאים במצב טיסה. הכוונה שהפודקאסט עכשיו הוא פודקאסט נודד, אנחנו כל פעם פוגשים אנשים בדרך ומציעים הזדמנויות כדי לראיין אותם. אני כרגע נמצא בשנגחאי, וכמו שאתם יכולים לראות, אנחנו במקום אולי טיפה מפוקפק, אבל ניסינו למצוא מקום אותנטי ושקט. בסין למצוא שקט זה מילת גנאי אפשר להגיד, אבל בסוף הצלחנו ככה לסדר את הסיטואציה. אני עוד מעט אציג כאן את האורחים, אז ניצלתי את ההזדמנות והבאתי פה שני אורחים מאוד מיוחדים שהם גרו וגדלו פה בסין, ולמעשה החיים שלהם השתלבו בתוך החיים הסיניים, אבל מצד שני גם הם ישראלים. אז יש לנו פה מצד אחד את אייבי. אהלן, אני אייבי, נעים מאוד. אייבי, תודה רבה על ההזדמנות הזו. כן, אומרים אייבי. אייבי שזה שם נרדף לאברהם, נכון? זה על שם אברהם, כן. אוקיי, למדנו משהו, ויש לנו פה את רועי. היי, nice to meet you guys, I'm רועי. אז ככה כמו שאתם מבינים, אחד בעברית, אחד באנגלית. רועי גם מבין עברית, אז אני הולך לדבר ברעיון אליו בעברית, מקווה שהוא יבין את העברית שלי, מקסימום נעבור לסינית בחלק מהדברים, וזה הולך להיות רעיון טיפה שונה, כי יש לנו פה באמת שניים שהם חיו פה תקופה מאוד ארוכה, רועי אפילו כל החיים שלו בגדול חי פה בסין, ובגלל זה רציתי לנצל את ההזדמנות ולהיכנס איתם לעומק של מה זה לחיות, לגדול, ולעבור פה את החיי נעורים בסין, ואייבי גם הציג את הצד השני של מה זה לחזור לארץ. אז יאללה, בואו נתחיל. מה קורה? איך אתם? נרגשים מאוד לפרק הזה. לא תכננתי להיות בפודקאסט עד יום שישי שפגשנו אותך. וואלה. כן, לגמרי. בבית חב"ד. ואני בכללי, אני מאוד אוהב פודקאסטים, במיוחד של ג'ו רוגן, ולהבין את סין, אם אתה מכיר. נכון, שמעתי גם. שני פודקאסטים נהדרים. ושכחת עוד אחד שצריך לשמוע גם. האחד הכי טוב שאני עומד לשמוע מעכשיו, מטוסי נייר. אולי אתם מכירים, אני לא יודע. אם לא, חשוב לשמוע. ויש לנו פה את רועי. Yeah, what's to say? I never thought being on a podcast was on the menu for this week, but here it is. It's an incredible opportunity, and yeah, I'm looking forward to diving deep into your questions. מעולה. אז אני חושב שזה באמת יהיה מעניין, כי יש לנו פה שני ישראלים עם סיפור דומה ושונה, וככה נפגשנו בבית חב"ד כמו שהזכרת, וזה היה מאוד מיוחד, כי כאילו ראיתי אתכם ואמרתי, טוב, יש פה עוד מטיילים, איזה כיף. ואז הבנתי שזה סיפור אחר לגמרי, ואז גיליתי עוד צרפתים בכלל, פה לשם התגלגלנו למסיבה שנגמרה בצורה מאוד מאוד מעניינת, אז ככה היה חוויה מאוד מיוחדת בתהליך של הפגישה, אבל ישר שהתחלנו לדבר הבנו שיש פה פוטנציאל לסיפור מעניין, ואני מודה לכם ככה על ההזדמנות שמצאתם זמן, מצאנו מקום, היום היה לך מבחן גם, אז כן, שניים היום אפילו. היו שני מבחנים לא פשוטים בכלל בתואר שלי. מה אתה לומד? אני לומד עסקים בסינית. עסקים וכלכלה בסינית, ועכשיו שהוא המבחנים את האמת. אז ככה מצאתי את הזמן לבוא לעשות את הפודקאסט. מעריך מאוד. זה מדהים גם שבסין זה שבוע מבחנים ולא תקופת מבחנים. את האמת שזה שבועיים של מבחנים, של 6 מבחנים בכל שבוע. וואו. וכן, וככה עוברים את זה. אני חושב שאני לא יודע איך החיים של הסטודנטים בארץ, אבל בסין החיים של הסטודנטים לחוצים מאוד. זאת אומרת, לומדים כל יום, ויש גם בשעות הערב שיעורים, יש שיעורים בזום גם, והכל בדדליינים מסוימים מאוד, והכל צריך להגיש, ואין ויתורים. יכול להיות שבארץ זה באמת גם ככה, אבל אני לא בקיא בזה. בארץ לא לומדים כל יום, תלוי בתואר, יש לך תקופת מבחנים, יש לך מועדי א', מועדי ב', תלוי בתואר, יש לך תארים שיש 6 קורסים, אז 6 מבחנים, יש לך תארים עם 14 קורסים בסמסטר. אבל זה פחות לחוץ משמעותית נראה לי מבסין, אבל זה בהחלט נושא שניגע עליו בהמשך, אבל נתחיל ממש מההתחלה, עוד שהייתם תינוקים, איפה בכלל הכרתם, איך הגעתם לסין? So do you want to tell how we met? Oh no, you go ahead. Yeah, you go ahead. So, אז בעצם ההורים שלנו נפגשו כאן בסין, ואמא שלי ואבא שלי גרו בטיואן לפני שהם עברו לשנגחאי. זה היה עד שנת 2002. בשנת 2002, אחרי שאמא שלי בהיריון איתי, היא נסעה לארץ, ובעצם שם הייתה לידה. לאחר חודשיים כבר עברנו פה לסין, ורועי גם נולד ברמת גן. כשהגענו לסין, אני הייתי בן חודשיים בערך, הוא היה בערך בן חודש. הכרנו בעצם כשהכיתי עליו. since then we're friends, since I puked on him. Yeah, it's been long. It's been a long 23 years. A long 23 years and more to come. אתה זוכר את הריח?
Yeah, man. Yeah, man. I remember the smell. I remember the disaster. But it started out a beautiful friendship, and yeah, 23 years on, we're sitting here in some random Chinese bar, speaking to an Israeli guy we just met a couple days ago on his own podcast. And yeah, no, it's incredible. On a journey. זה מדהים, באמת, החיבור ביניכם שהוא נמשך, כי נעשה עוד ככה תהליך של השושלת חיים שלכם, אתה באיזשהו שלב עוזב את סין, ואתה נשאר פה, ועדיין הצלחתם לשמור על קשר, איכשהו. Yeah, so I'll answer this one in English. Basically, I left China around 2013, give or take, and Rawee stayed here until after COVID, basically. Or was it before COVID when you just left, right? No. I left after COVID. Yeah, so he was here during COVID and then left to the Netherlands. To university. Yeah, to university. During this whole time, since 2013 and until 2023, we used to meet each other every summer. And we were kids, so and back at the day, we didn't really have social media to connect with each other. So every summer we used to meet with each other, and that's how we stayed in contact until today. When we were older, we kept in contact every day, I think. I don't think there was a day we didn't speak, right? Yeah, I mean, we used to not be able to speak for months on months, but now that we're older, you know, and we're geographically closer, it's great because we get to see each other, you know. Yeah, and his experiences here in Shanghai are very different than my experiences. החוויות שלו פה בסין מאוד שונות משלי. הוא היה פה בעצם יותר בתקופת הנעורים שלו, אני יותר בילדות, ולאחר מכן כבן אדם יותר בוגר. כן. אתה למעשה חזרת ללמוד פה באוניברסיטה, והוא יצא מפה ללמוד בהולנד, שזה גם תחום מעניין, למדת בכלל ספורט, נכון? אבל בהקשרים אחרים. מה למדת למעשה? I moved to the Netherlands to study international sports management, or actually, wait, let's rewind. Before I even started studying international sports management, I actually left China thinking that I was actually going to study international law. I studied in a city in the Netherlands called Maastricht. Long story short, it was a fuck up, and few months later, I dropped out. I'm a university dropout, yes, and then moved to The Hague and found my passion in football, specifically football management, and yeah, it's been going strong. מדהים. זה לא נראה לי תחום שיש אותו בארץ בכלל, אולי דווקא צריכים אותו בארץ, אבל זה בהחלט מדהים שאתה הולך לפי התשוקות שלך. אז בוא נלך באמת לתקופת הילדות, זו תקופה ששניכם הייתם פה בסין, ככה אני מדבר על תקופת הגן, תקופת היסודי. איך זה בכלל לגדול פה בסין ועוד כזר? כי בסוף אתם מאוד נשפטים, כי אתם נראים לא סינים בגדול. Yeah, do you want to start how it is to grow up here as a foreigner? Yeah, I mean, growing up here as a foreigner, or the question of asking how I grew up here as a foreigner is quite multifaceted. I mean, China isn't a static place. It's extremely dynamic. The city Shanghai has changed time and time again over the past 23 years, as long as I've been alive. But it's great. I think there's a very few cities like in the world that, you know, can beat what Shanghai can offer to a young man. The drinking, the freedom to do whatever you want, the food, and being in such a multicultural city that you can meet people from all over the world, you know, and make lifelong bonds and friendships. Yeah. אבל if you are looking on your childhood, for example, you in that time didn't realize, I think, the differences between Israel to China. You just grow up here, you thought, this is home. I'm living in China, so I'm Chinese. My mother, she's Israeli. But in that time, did you feel a stranger or like a foreigner? Or... To answer that simply, no. I'm a product of a South African mother and an Israeli father, and I was made in China. Many people call me an Afro-Jew made in China. I I've kind of been without a physical home. For me, home is where you're most comfortable. I was actually telling you this
earlier that you know, when the Jews were lost in 40 years in Sinai, I think they forgot one, and that was me, because I'm a wanderer, and over the past 23 years, Shanghai has become the closest thing to what I call home. Yeah. Mm-hmm. אבל הרגשת פה לפעמים, did you feel sometimes that people judge you, or like kids in the class or something because you're a foreigner, or you study in international classes all the time? When I was a kid, I was studying at a Chinese kindergarten, and obviously, you know, when you're a child, you're a bit too young to understand kind of the dynamics of your environment. However, growing up, coming up through an international school, studying an international curriculum, I was with like-minded international people that it kind of, you know, it didn't make me think twice, you know. I knew I was a foreigner. I didn't look like the people around me. At that time, I could barely speak the language. My Mandarin is still shit. But at the same time, it was home. You know, it's really difficult. You know, when you go back to Israel, or when I even me, someone that hasn't really lived in Israel, every time I go back, the second I walk out of Ben Gurion Airport and I take a deep breath of nice, warm, stinky Tel Aviv air, wow, you know, it's like it gives me chills and shivers down my spine just because even though I haven't lived there, you know, Israel will always be home, but in a completely different way to what Shanghai is to me. איזה תיאור מדויק הבאת? He said something very interesting. He said that we grew up here and we didn't feel the difference between us to other people. וזה מאוד נכון. כשגדלנו פה, החברים שלי היו סינים, קוריאנים, יפנים, אמריקאים, ואני לא ראיתי את עצמי שונה מאחד אסיאטים, אלא עם מלוכסנות. אני לא ידעתי שאני שונה מהם. עכשיו זה מאוד אירוני, כי כשהייתי קטן, הייתי צעיר, היה לי טלטלים בלונדינים, עיניים כחולות ו... white skin. White boy. Yeah, classic. והלכנו ברחוב, ואנשים נגעו בי, גם בו. אנשים נגעו בנו ורצו לבדוק אם זה אמיתי. ועד היום שואלים אותי, השיער שלך אמיתי? או שהוא צבוע, העיניים שלך אמיתיות או שזה עדשות? עד היום הם לא 100% מבינים שאני אמיתי. למרות ששנגחאי, אני מסתובב פה, אני מרגיש אחרת לגמרי בהשוואה לכל עיר אחרת בסין, כי כמו שאמרת מקודם, היא מאוד אינטרנשיונל. יש לך פה אנשים מכל העולם, כשיצאתי פה למסיבה עם הצרפתים הייתי בשוק, כי זה היה כאילו 90%, לא יודע, הצרפתים בריטים גרמנים, ואולי 10% סינים, וכל המקומות שהייתי עד עכשיו, תמיד ספרתי כמה foreigners אני רואה ביום, אולי 4, 5, במקומות הכי מתוארים, ופה אני קצת באלם תרבות, מהכיוון השני, but I think it's a good side of Shanghai, because it's international, it gives you feel more okay that you are a foreigner here. This is why I think you feel better to grow up as a foreigner here. But as long as you grow, did you feel sometimes like a split person? But some of your personality is like Israeli. You speak Hebrew, you're doing the holidays. But some of you is just like the Chinese guy. It's never something that came across my mind. אני חושב שזה בגלל שאני נולדתי לתוך מטפלת משנגחאי, והשפה הראשונה שדיברתי ביחד עם אנגלית היא שנחנזית. העברית באה מהבית ולא למדתי עברית בצורה מסודרת, חוץ מחוברות בקיץ. אבל רועי, I think he can answer this question better. You grew up in Hebrew or like Chinese? Because I grew up in a complicated situation. I grew up my mother speaking English to me, my father speaking Hebrew to me, and my nanny speaking Chinese to me. And then at the same time, all my other friends trying to speak their own languages to me as we were kids, and it was what it was. And that's why, yeah, I mean, my apologies, guys. My Hebrew is terrible. That's why I'm not speaking it tonight. But I've tried my best, and yeah, it's a product of my environment. But I think to grow up is this kind of split, like 3 different languages. It's develop your brain, and you have abilities that nobody else can have. Like your English is perfect, the Chinese, I think it's perfect. I don't understand Chinese, and you have Hebrew,
and you can manage in so many different places. So maybe this is why you choose to study in Europe, for example, in the Netherlands. But you did the opposite. You came back to Israel, and when you came back to Israel, it was the Kita Zayin, Vav. Did you know how to read and to write in Hebrew in that time? So yes, to be honest, I was in Israel for 1 year during 3rd grade, and during this time, לא הצלחתי להתאקלם למסגרת הישראלית כמו שצריך. הרגשתי זר בישראל, במדינה שלי, בבית שלי, ואז אנחנו חזרנו להונג קונג. עברנו לגור בהונג קונג, ואז חזרנו לשנגחאי שוב פעם. ופה הרגשתי בבית. למרות שישראל זה הבית שלי, פה הרגשתי בבית, במקום שהכי נוח לי בעולם. לאחר מכן שחזרתי בכיתה ו', עדיין היה לי קשה להתאקלם. אבל בסופו של דבר נכנסתי לעניינים ואני ישראלי לכל דבר. אז אתה יודע, לקרוא, לכתוב, הכל. לקרוא ולכתוב בעברית, וכן, כמובן. זה שפת האם שלי, בסופו של דבר. זה מצחיק שאצלך בכלל, your name is totally Hebrew, like רועי גבאי, it's the most Hebrew name. Yeah, it's Roi Gabai, and my family are originally from Petach Tikva. I think that gets. I think that's the most Israeli you can get. Yeah. So you come back to Israel and you stayed here, and eventually you came back to study in uni year. Why you choose that? For example? Should I continue in English? Whatever you want. What is easier for you? It's exactly the same. Okay, so I came back to China because for me, since I moved to Israel, it was very clear to me that my life is going to be in China. I wouldn't say I didn't want to be in Israel this whole time, but it was extremely difficult for me to be in Israel when I know that I have something left in China. My heart is still in Shanghai, and he knows this. I used to cry for years every night in bed when I first moved to Israel, because it was the feeling that someone took me from my home and moved me to somewhere else. But I'm thankful for that, because that's what made me the person that I am today. I have no regrets, and I'm not mad at my parents whatsoever. ותמיד היה לי ברור שאני חוזר לשנגחאי, וב-2023 עשיתי את זה, ונכנסתי לאוניברסיטה, והתחלתי ללמוד תואר בשפה הסינית, תואר בהסכים כלכלה, אבל בסינית, וזה משהו שתמיד יישאר איתי השפה הזו. אתה רואה את עצמך אבל ממשיך לחיות פה גם אחר כך? או שזה מאוד תלוי בהרבה גורמים? תלוי בהרבה גורמים. תלוי בגורמים שהם לא רק אני, תלוי בבת זוג, ותלוי במצב הכלכלי, ותלוי במיוחד במדינה סין, באשרות שהיא תיתן לי, ובסיטואציה שהיא תהיה בשנים הקרובות. כי באמת עכשיו, you are a citizen here or? No, I'm not a citizen. I'll never be a citizen. I've lived here all my life, so I'm lucky enough to have a green card, but that only enables me to live here, visa free. It doesn't give me the rights. So at that level, there is a distinction. Going back to what you were asking, yeah, it's tough. Let me spit some knowledge to you. So you don't know any Chinese, right? No. Shida. Mama hoo. Chiganega. The basic. It's enough. It's enough to get through. When people come here and they hear people saying nigga, they go crazy. Yeah. ניגה בסינית זה אומר זה. אז כשאנשים שומעים את זה הם משתגעים. Yeah, so in Chinese there's a word for foreigner, and it's not necessarily a good term. It's called lawai. Now we're at a new age in the 21st century. The whole world, including China, has gotten more politically correct, so they've changed it. But growing up as a kid, lawai was still readily used. It was very common, and often I would hear on the streets Chinese people calling me, or kids like pointing at me and yelling lawai. Lawai in Chinese, translated into English, basically is can you help me out? It's like foreigner. It's like white person, no? Or? I just don't feel like it's in a bad way. I feel like it's just it's just foreigner. It's like white person for them. I don't feel like they mean it in a bad way, but maybe from your experience, maybe some people experience it in a bad way. So no, but that's why now they've changed it to, now
you're called when you're not a Chinese, you're called a Waiguoren. A Laowai, I think, is more Outsider. An outsider. You know, this isn't your home, and I think that just summarizes the main feeling, you know, I had as a kid of, you know, a disconnect with this place. But regardless of that, China's the best, and But you can still work here, but you don't have like the rights. For example, a pension or I don't know, the health insurance. You have that, or I can work here. I can work here. I can live here. Technically, I'm eligible for. You know, like government subsidies, but I haven't figured that out yet. I think Aibie needs to help me with that. But yeah, I love this place, but I'm not sure if my future is here. So yeah, I'm planning on where's the next place. it's funny because I think all of us really think about the future and where to be. Because Israel, it's like home for all of us, but situation is very complicated now. And when you are traveling and you are feeling international vibes, you understand that the world is big. There's so many opportunities, especially if you have like English and Chinese. And maybe also we'll speak about that later, but it's also regarding to the relationship that you have. So it's build you up and it's also affecting you. So to grow up here as a teenager, for example, we can like describe how it's to grow up as a teenager in Israel. Yeah. We start to drink, I think, in 16 I start. When did you start? I'd say so. Yeah, 16 for sure. 16 was like vodka, you buy it in the pizzeria, you pay the 60 shekels and you get like also chips aside. How is going here as a teenager? Wait, before I answer that, like what's the pattern in like Israeli teenage society? Obviously, I'm Israeli, but I never grew up there, so I have no idea. You never drank in a... No, I've drank way too many times, too many times for my own good in Israel. But what is it like? Typically, like they start with vodka. Is it not Arab? So we start with vodka, and in the beginning, because you cannot buy it directly, you're asking for a friend or like a brother of a friend in the pizzeria, or just ask someone was getting there. I had a student card in that time. I was a student, so I used that and I had a beard. So I used that to buy alcohol. And in that time, you cannot go to a bar. So most of the time, we just sat in a gan tziburi, like a public garden, public park bench. Yeah. It was the best because you drink and afterwards you go to play in the playground. It's the best time really, and it was so cheap. Like totally, I think 100 shekels for like group of 4. And because you are young, you can drink a little bit and you're totally drunk. Yeah. So this is the basic how I grow up, and I think it's very good because I don't know, it's giving you to experience. I mean, for me, I mean, growing up in Shanghai, I didn't need to sacrifice. Sorry, my bad. I didn't need to sacrifice the kind of going out part in order for me to drink. As a non-Chinese, as an international living in China, growing up in China, you start drinking extremely young because first of all, it's extremely accessible, and secondly, you're here in China for your first time. You can't tell how old Chinese people are, right? Mm-hmm. And they can't tell how old I am. So for a foreigner, it's easy to drink early, but for Chinese, I think it's not common so much. What do you say? I'd say getting into bars and clubs, it's not as easy for Chinese people that are underage, but it's very easy for foreigners that are underage. And I don't think anyone has ever checked his brother's ID when he was 15, 16, or even 7. No one checks anywhere. I don't know about Chinese people, but for foreigners, for sure, no one checks. No one cares. In that situation, you need to go just with a group of foreigners. It separates you from your Chinese friends. Yeah. Growing up here, obviously, I had Chinese friends. Even when Aibie was growing up here as a kid, he had Chinese friends. But when you're given the opportunity to study at an international school, all over the world, but especially here in China, it kind of stops you from interconnecting
with the locals that are your age, that are around and that are around, because in order for you to be enrolled into an international school, you need to have a foreign passport. So all the Chinese that were my friends are what I call them ABCs, like American born Chinese, or BBCs, you know, BBCs, like British born Chinese. No, not Big Black Cock. No, I'm sorry. Sorry, no, BBC. And he said it. Yeah, and I said it. He said what we're all thinking about. Okay, I need to change this afterward. Yeah. No, but yeah, all the Chinese that were around me were all also international, and I think their perspective on all of this we're talking about is actually extremely interesting, because they are literally stuck in between two divides. They're stuck between their Chinese heritage, what they look like on the outside, but their international, you know, upbringing, what they feel on the inside, and yeah. אז זה מעניין, תמיד שאף פעם, I never thought about that in that way, but all your Chinese friends are not so Chinese, because like, you cannot study in your school. So, summer is up, you go to parties, you start to drink at the age of what, 14 or something, and... Even earlier, I think you start here, you know, as soon as your parents allow you to leave the house alone, I think you start drinking at 12, 13, start going to bars at 13, clubbing at 14, KTV, you know. KTV is the karaoke. Yeah, karaoke. Sorry, my bad. Yeah, I mean, as a young teenager, the city is yours. You can literally do whatever you want. אבל אני חושב שזה באמת, it's special because it's in Shanghai. It's like Shanghai is international. If you grow up like in another city, even if it's a big city but more traditional, like for example Beijing, it should be different. You're like, you go up without so many parties. Maybe you go up like more traditional way. Do you also travel in China? You saw like the difference between cities? Yeah, definitely. I've traveled quite a lot, not as much as I probably should have and wanted to. I'm actually off next week to another province in Shanghai, which I'm really looking forward to, on the Silk Road. So that's that. But yeah, to answer your question, like because China is so big, you know, every kind of city you go to, you know, it has its own flavor, it has its own kind of inner culture. Even though the old Chinese have their own inner culture and vibe. I mean, Abe could, you know, kind of elaborate on this. He grew up in Hong Kong as well, so yeah. Yeah, China is very different from place to place. ויש 56 קבוצות אתניות שונות, חלקם מוסלמים, הרוב אתאיסטים, כמו רוב הסינים, חלקם בודהיסטים, אבל אתה יכול לראות את זה ממחוז למחוז, את ההבדלים בין הקבוצות האתניות. לדוגמה, אתה אמרת לי שהיית ביונן, נכון? אז שם זו קבוצה אתנית אחרת מאשר... יש שם אפילו 24 קבוצות רק ביונן. רק ביונן, נכון. כן, יש שם מוזיאון רק לזה. ושם זה הריכוז קבוצות אתניות הכי גדול בסין. עכשיו אם אתה הולך מערבה קצת, יש לך את השינג'יאנים, וויגרס, והם המוסלמים. עליהם יש הרבה... יש היסטוריה מאוד עתיקה והרבה פוליטיקה שם, שלא ניכנס אליה, אבל זה מאוד מעניין גם. ואם אתה תלך יותר לצפון סין, יהיה לך גם מונגולים, שהם inner מונגוליה, ואם תלך צפון דונגביי, יותר צפון מזרחה, יהיה לך את ההאן, שזה רוב סין, אבל שם מדברים את הסינית הביאוג'ואן, מה שנקרא, את הסינית האמיתית, הנכונה. יש שיגידו שזה טיואן, יכול להיות, אבל אני שונא איך שהם נשמעים בסינית, לא שום דבר שקשור לפוליטיקה, פשוט איך שהם נשמעים זה כמו ציפור שצובחת. כן, אז סין מאוד מגוונת. אתה גם רואה את ההבדלים בצבעים של האנשים ובנראות שלהם, הם ממש נראים אחרת לגמרי, וזה מה שגורם לכך שקשה תמיד לזהות איך נראה סינית, נראה נכון סיני. כאילו אם שימו לי עכשיו שורה של אנשים וצריך לזהות מי זה סיני, מי זה תאילנדי, מי זה פיליפיני, לא תמיד אני אדע כי הם מאוד מגוונים, ויש סינים שממש קעים ויש סינים ממש לבנים, וזה יוצר פה איזשהו מגוון מעניין. וזה דווקא מביא אותי לשאלה הבאה. סיפרתי לכם שאני ככה כבר 7 חודשים פה מטייל בסין, יותר נכון במזרח,
טיפה חטפתי משהו בקבסה, השתנה לי הטעם בבנות, חטפתי את Yellow fever. Yellow fever, Yellow כמו שאמרת. fever. Yellow fever. I got the yellow fever. I really attract more to Chinese, not Chinese, like Asian girls, I think. It's about like the appearance, also about the behavior. I think they are more, I don't know, like cute, kind of cute style, more gentle compared to others. It's super different. So you go up here, you for sure met some Chinese girls or international girls, for example. Do you feel the differences? 100%. Yeah. 1,000,000%. I don't have the yellow fever, אבל מההיכרות שלי עם נשים סיניות, טוב, אני לא יכול להכליל. ממה שאני עברתי, מאוד מאוד משעממות, מאוד בתוך המערכת, מאוד קונפורמיסטיות, מאוד, אוקיי, עכשיו עובדים מ-9 עד 9, 6 ימים בשבוע, בלילה מזמינים משהו לאכול, יש לי את המשכורת הזו, ואין לי חלומות. זה מה שאני עושה. אין לי חלומות, אין לי אמביציה, אין לי, בשביל מה עד כמה בבוקר אני שואל, לעבודה. וזה מאוד משעמם, בסופו של דבר. זה נראה לי כי יצאת עם סיניות שהן סיניות ולא סיניות בינלאומיות. הכוונה, אני לדוגמה יצאתי עם סיניות שלמדו אנגלית בצורה מסוימת. אז הם יצאו והיו באוניברסיטה בבריטניה, עכשיו הייתי שבוע בעינן עם סינית שלמדה תואר שני בלונדון. אז היא יודעת אנגלית, אבל גם בראש שלה היא כבר יותר מערבית. אז היא רוצה לטייל בעולם, והיא רוצה לעבור לאוסטרליה, והיא רוצה לגלוש, והיא שונה לגמרי. לעומת זאת, יצאתי עם סינית שמדברת רק סינית, וזה היה נורא, זה היה גוגל טרנסלייט, היא צריכה לדאוג לסבתא שלה, והיא צריכה לעבוד, ואז היא עושה את הכסף שלה, ואז היא חוזרת הביתה, מציירת קצת, מחרת קמה בבוקר. כן. אין על מה לדבר כל כך. לגמרי, אם זו סינית שיש לה חינוך מבחוץ, יכול להיות שהסיפור שונה. מהחוויה שלי, אין עוד צ'אנסים לסיניות. נקודה. Do you also experience the same? No. Well, before I answer, I have a question for you. Okay. I saw yesterday you went to visit the marriage market. Did you find anyone appealing, you know? So we give to the ניתן למאזינים שנייה רקע. בשנגחאי יש את פארק העם, People's Park. כל שבת וראשון מגיעים שם מלא סבתות שפורסות ככה את מרכולתם, חלקם הם שטחניות, שמציגות מלא דפים של פוטנציאל שידוך כאלה שמחפשים אהבה. לרוב אותם אנשים בכלל לא יודעים שפרסמו אותם, לרוב זה האמא שלהם או אבא שלהם דואגים שיפרסמו. זה משהו, הוא יחסית חדש, אבל הוא כן מתאים לתרבות הסינית. So for your questions, I looked there, they kicked me out, because most of them don't really want foreigners to look, and also I don't read Chinese, so I need to take a picture of the plate to translate it, and some of them yell at me that I'm taking a picture or something to translate it. Some of them was curious about like Israel and about that I'm a Jewish and say that Jews are smart. So it's really depend, but most of them are above my age. Yeah. Most of them are like 30 years old, searching for someone above their age, like the girls. Yeah. And the boys are searching very down, like can be 40 searching for someone in the 20. But I think it's very sad that in those situations, for example, also in Israel, we have the same problem. People really, it's hard for them to find love because we have the whole application, but the application creating now the situation more complicated because you feel you have a lot of options. Yeah. But if you're asking if I found something that interesting me, I cannot tell because it's just a plate with like how much salary, if she smoke or not, the weight and the height. I don't know how she look like, what her hobbies, what she speaking about, what she study. Most of the time I don't see it. So this is like for me more important than the average salary. Yeah, but realistically it's the same thing as, you know, you swiping left or right on Tinder. Just the only thing missing is the photo. But there are photos. They have photos, I think. There is no photos. Just want photos? No photos. I always see photos, and if it's a man and he's bulky, he adds a photo without a t-shirt on. Really? I didn't saw that there. I have a tip actually for the listeners, למאזינים, אם אפשר. אנחנו היינו בצ'נגדו. מצ'נגדו היינו צריכים לנסוע לצ'ונגצ'ינג, ולא הכרנו אף אחד בצ'ונגצ'ינג. והעיר הזו היא מאוד גדולה, עיר שבנויה כמו כמה מפלסים. שורה תחתונה רצינו מישהו שיקח אותנו בצ'ונגצ'ינג, מישהו מקומי שיראה לנו את המקום ואת ה-hidden gems ששם. אז בצ'נגדו הלכנו ל-marriage market, ושם הסתכלנו מי מצ'ונגצ'ינג, בנים, בנות, לא משנה. ואז שלחנו הודעות לאנשים שנמצאים בצ'ונגצ'ינג. לבנות או בנים?
שניהם, אנחנו לא באנו שמישהו יכיר לנו את העיר. בסוף שלחנו הודעות. הרבה מאוד פנו אלינו, גם באינסטגרם הסיני, אבל פשוט מפה לשם לא היינו בראש של זה, כנראה שהתחרטנו על הקונספט הזה, אבל זה עובד. זה עובד ואתם יכולים לעשות את זה. וואי, זה מגניב, לא חשבתי על זה. בשנגדו באמת יש את זה, ובשנגדו זה דווקא המספרים הישירים שלהם, וזה יותר אופישיאל. פה זה האימהות, צריך לשלוח הודעה לאימא, שתחבר ביניכם, זה שלב בתהליך. בגלל זה גם אין תמונות, כי התמונה, this is what the tour guide explained me, but the picture is just the last step in the process. Like the mothers need to speak between them to see that everything is fine, and then sending pictures and confirm it. So it's also important, the appearance, I think. It's basic. She's not must to be like the queen of the world, but basic things. Yeah, she should be pretty. She should be pretty. Pretty, but you know, someone will take care about himself. Like she's expecting me to take care about myself. So they shouted at you and asked you to leave? Because I'm like translating, they asked me not to photo. Also, I don't understand so much Chinese, but I understand but this is not for me, this is for Chinese, but I am a foreigner, this is not for me. Something like this. This is what I understand from the broken Chinese I know. Yeah, but I can understand it because most of them don't want foreigners to marry the Chinese. They want to keep the Chinese inside China. I mean that's why I have a Rehovot fever. Rehovot fever? Yeah, not yellow fever, Rehovot fever. I studied in Rehovot. Oh, did you? What I dated so many girls there. Yeah, no, Rehovot is very diverse. You have Russian, you have Yemen, you have like everything. You dated in Rehovot? Why? No, I'm joking. I'm fucking with you. I have a Beersheba fever though. Beersheba fever, maybe Petach Tikva. Oh, if you're talking about Petach Tikva, come on, man. Petach Tikva is a soft spot. You know, best city in Israel. But you also dated like international in Chinese here? Or? Yeah, so yeah, like Aibey, I was born without yellow fever. I think that's due to you know, me living in China my entire life, growing up here, you know, truly understanding the Chinese psyche, the way they think, you know, their headspace, and I think that just kind of like turned me off to the idea. Turn off. Yeah, turned off. Because I know what Chinese girls expect from Westerners. What do they expect? Like money. Because money, but not just money. A lot of time, a lot of resource investment, and again, it's generalizing. It's very generalizing. Yeah, so it's not for everyone. It's not. We're not talking about everyone. Yeah, there's 1.5 billion. But if I'm generalizing, so if we're generalizing, if I'm speaking in layman's terms, it's that's why it's never attracted to me. But growing up here in Shanghai and then moving to Europe, obviously, I have dated international girls in the past. Here in Shanghai, my first girlfriend was Dutch, and then I dated a French, dated an Australian, and now I'm currently dating a Croatian who I met in the Netherlands. Wow, you are all over Europe, kind of. Yeah. Next step is Latin America. Yeah, no, I'm conquering one country at a time, you know. He's paying back for World War II. Paying back, yeah. I'm paying back, you know, it's our continent, you know. But you've never been with a German? No, I've never been with a German. Yeah, this is the last step. I've never been with a German. Stuck the nail. Should get her into the shower. I mean, did you guys know that Europe was promised to us 3,000 years ago? רק זה נשאר לך למצוא מישהי מאוגנדה ובכלל סגרת הפינה שכל ההבטחות שחטפנו. Have you been with an Ugandan? Ugandan? No, Ugandan, man. African, no. Yeah, I have been with an African, but not a Ugandan, a South African. But yeah, I think that's no, but my girlfriend's gonna kill me. Yeah, I think I know Ugandans next on the list, you know. Oh jeez. No, Croatia is the best. Go for Croatia. So this is like about יחסי אהבה, בוא נגיד זה ככה, אבל אתם מרגישים פה עכשיו בשגרת החיים שלכם, אחרי שגם ביקרתם בארץ, בהבדלים קיצוניים, או בוא נגיד זה ככה, איך אתם מבדילים עכשיו בין ישראלי לסיני מבחינת ההתנהגות? מה הדברים שבולטים לכם? לא מבחינת נראות, אתה אומר. לא נראות, נראות זה ברור, אבל מבחינת האופי. מבחינת התנהגות. כי יש דברים שדומים, אני יכול להגיד בצד שלי, דבר ראשון, העניין שלי להידחף בתורים, הם נדחפים פה לכל מקום, לא משנה מה, זה עניין של מי דוחף ראשון, מאוד דומה לארץ. דבר ראשון. דבר שני, מאוד קולניים. אנחנו
טוענים שאנחנו לא, אבל בגדול, אתה יושב ברכבת, אתה שומע מלא צעקות, דיבורים, גם פה. הם נקיים ומלוכלכים, שזה גם כמו בארץ, כאילו הבית יכול להיות מצוחצח, אבל הם יכולים לזרוק את הסיגריה שלהם ברחוב, כאילו. שזה מאוד דומה לארץ גם. יריקות, לא יודע, בארץ יורקים, אבל לא כמו פה. זה מה שאני נתקלתי עד פה. Your opinion now? אפילו גרפסים, פה זה מאוד מקובל. אבל שורה תחתונה, אני חושב שהישראלים טיפה יותר מנומסים מהסינים. גם פה אתה בטח שמת לב שאתה יוצא מהמטרו, אנשים קודם, אין קודם לצאת מהמטרו ואז להיכנס, אלא זה ביחד. גם בארץ, אין באמת. גם, אוקיי, אז 2 לא הייתי בארץ ואני לא יודע איך המטרו בארץ. כן, לא נראה לי נסעת במטרו, הוא קיים 2. לא, זהו, אז לא הייתי במטרו. אותו דבר. הוא לא היה, אוקיי, באמת. אנשים נכנסים בזמן שאתה יוצא? מה אתה מצפה, זה ישראל? אוטובוס אנשים יוצאים... קודם יוצאים ואז נכנסים. זה פשוט, הם יוצאים מראשונים, אבל... וואלה. חוץ מזה, אני חושב שבמוסדות אקדמיים ובמוסדות אקדמיים, אוניברסיטה, בית ספר, אני קיבלתי שוק שהייתי בארץ, שתלמידים לא מצביעים, או אנשים מתפרצים למורה. פה, כשקוראים למורה, אומרים מיסטר או מיסס, לדוגמה אם זה באנגלית, ובסינית, לאושר, המורה ואז השם שלה. או רק המורה, בלי השם שלה. אז יש הרבה יותר כבוד מאשר בארץ, ממה שראיתי. What's your opinion? Cultural differences between Chinese and Israelis. משהו שחייב להגיד ששמתי לב שהרבה אומרים אותו, אנחנו גדלנו על זה שסיני כזה made in China והכל הם מעתיקים, הסינים חכמים בטירוף. הם מתכננים פה את הערים שלהם בצורה גאונית, הם מתכננים את הרכבות, הם ממציאים טכנולוגיות, הם לא רק מעתיקים, הם לוקחים ומשפרים. אז I think זה מאוד מאוד נדוש כבר להגיד שסינים מעתיקים הכל, הסינים מאוד מאוד חכמים ומשפרים הכל, הם כן עושים דברים כמו copy-paste, אבל בסוף הם עושים את זה בדרך מאוד טובה, וזה לא קל לעשות את זה. אם ניגע באמת בנושא של לימודים, you study high school and you study uni, what is the difference? Is like also in the level of the study and the interactions or like the amount of you need to the effort you need to put inside? I think this is yours, yeah. Also yours, you study uni, high school year. זה מעניין, כי תיכון לא עשיתי פה, ועשיתי בארץ, אבל אוניברסיטה עשיתי פה, אני עושה פה, אבל לא בארץ. אז קשה לי להשוות ביניהם. מבחינת הרמה היא מאוד גבוהה. יש מרצים מכל העולם שבאים להרצות לך קורסים מסוימים, יש אפילו קורסים בשנגחאית, שזה השפה המקומית של שנגחאי. עכשיו, לא הייתי באוניברסיטה בארץ, אז מאוד קשה לי לומר על ההבדלים. אבל מה שעות הלימודים שעות הלימודים פה, תלוי בקורסים שלך, יכולים להיות ארוכים יותר, ומה שעות לימודים בארץ, לדוגמה? גם תלוי בקורסים? תלוי בקורסים, אבל זה כזה 8-7, ותלוי, גם לא כל יום זה ככה מלא, ויש לך עבודות הגשה בחלק מהקורסים. אוקיי, כן, יש פה גם עבודות הגשה. אני חושב שיחסית אותו דבר, חוץ מהעניין של כבוד למורים וכבוד למערכת. אני מניח שהכל יחסית אותו דבר. In our high school year, you study in international school, but it's the same system, no? No, yeah, I studied at an international school here, obviously, but that differs like greatly to kind of the curriculum here within China. But obviously, because I grew up here, I do understand a bit about the Chinese curriculum. What differs to, for example, the curriculum in Israel is that obviously, you know, China is a country of, you know, almost 1.5 billion people. You know how extremely competitive university placements are. So at least you know as you grow older within high school. Your main goal as a Chinese kid is to make sure you do the best you can on your what's it called? Gaokao. Yeah. It's basically the bagrut, no? Yeah, it's like bagrut. It's a high test. It's free translation, literal translation. אבל המבחן הזה בעצם יכול לקבוע לך את כל החיים בסין. אם אתה משיג ציון טוב, אתה תלך לאוניברסיטה טובה. אם אתה לא משיג ציון טוב, אתה לא תלך לאוניברסיטה טובה. אבל שזה לא רק אוניברסיטה, זה בסוף המקום העבודה שאתה מוצא, והזוגיות שאתה מוצא, ואיפה אתה גר, והמשכורת, והרמת חיים שלך. כי לפי האוניברסיטה אתה גם תעבוד במקום מסוים, ואז זה יהיה השכר שלך, ובסין מאוד מסתכלים על שכר. אם מתחתנים, ככל נראה שהגבר יקנה בית או יקנה רכב לצד של האישה. אז שכר זה מאוד חשוב, ובגלל זה גם קובע לך הרבה מאוד מהעתיד. ועוד משהו יש הבדל בתרבויות שאני שם לב, שעכשיו אני נזכר בזה, הבדל עצום מאוד,
שאין להם את החשיבה החופשית שלנו לישראלים יש. גם יהודים, אבל בעיקר ישראלים, שאנחנו יכולים לעשות סטארט-אפים, ואנחנו יכולים לטוס לתאילנד ולהתחיל עסק מהמחשב. הסינים לא בהכרח יש להם את זה בראש אפילו, זה לא בלקסיקון שלהם. זה עכשיו מתחיל טיפה. טיפה. אוקיי, אז ממה שאני חווה, אני לא מכיר את זה עדיין. זה לא בלקסיקון שלהם לצאת ולעשות משהו כזה, כי תמיד יש משהו שמשגיח אליהם. אם כל השנים זה היה אמא שיושבת להם על הראש ותלמד כדי שיהיה לך ציונים טובים, או אחר כך באוניברסיטה זה המורה שיושב להם על הראש, אז אני חושב שזה מתרגם גם בחיים, ובסוף זה הממשלה שיושבת להם על הראש. אבל אצלנו אין דבר כזה. אצלנו אתה לא רוצה ללמוד בבית ספר, בכיתה י' אתה יכול, יאללה ביי, תעשה מה שאתה רוצה. זה מדהים איך הם מצליחים להישאר בתלם, וזה משהו שגם שאלתי אותם ולא הבנתי עד עכשיו. הרי בסוף בארץ יש לך כל כך הרבה אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, אף אחד לא יכול לשבת תחת כל כך הרבה שעות. מה, פה אין אנשים עם הפרעת קשב? People don't take Ritalin, like the pills for ADHD. How people can study here for so long time to concentrate, to get the scores, like to pass everything. Are you sure they don't take the pills? Yeah. I ask them. Are you sure? I ask them, I don't know. Okay. I'm a professional pill taker. I pill taker? But you are international, I mean like the Chinese, like the classical Chinese, not international school. Yeah, well, I mean, I think that just comes down to the fact that like mental health isn't a big talking point within Chinese society. I think for many decades, it's been something that's kind of been brushed aside. I think Chinese families expect all their kids to be 100% okay, even if they have learning difficulties, and they expect the best from them. And to be honest, someone with ADHD, I think it's extremely unfair. But you are now slowly starting to see a growing trend in like mental health awareness. I mean, from my own personal knowledge, there's like greater investment from the Chinese government in like mental health counseling and kind of advocating, kind of sharing, you know, sharing emotions, emotions, information for people to start opening up and taking this seriously, because obviously it's an extremely serious thing. I mean, like I said, China's a country of 1.5 million people. You know, Israel is a country of 10 million people, and out of the 10 million people, 90 million people have ADHD. So imagine how many people in China have ADHD. Yeah, exactly. So I think China also understand that people see the West world, people understand that it's possible to do something else, and also there is a problem now that not all the Chinese married, and this is because of all the pressure from work, and I think also the mental issues that they're carrying from being only one child. So this is something that's really affecting here the population. Do you see something like this with your friends, for example, like they have relationships, or most of them are, I don't know, singles or don't want to get married? I feel like the next generation in China is getting lost. Getting lost. כן, אני חושב שהם נאבדים, אבל רק הזמן יגיד לנו את זה. הרבה מהחברים שלי הם אוהבים את המושג טאנפינג, שזה בעצם לשכב, בתרגום לשכב. טאנפינג. כן, וזה בעצם לא לעשות כלום. כי הלחץ כל כך גדול, אז הם ילכו ויעבדו איזו עבודה זמנית, חודש, חודשיים, 3, ייקחו את הכסף הזה, ילכו לטייל. לא בהכרח מחוץ לסין, אבל רוב סיכויים שכן בתוך סין, כי רק ל-15% מהם יש דרכון שיכול לצאת מחוץ לסין. שזה תלוי במה? פשוט בכסף להוציא דרכון? אני לא בטוח, את האמת. יכול להיות שזה כסף, או שלא מאשרים דרכונים, או שאין להם את זה בלקסיקון להוציא דרכון. הכל יכול להיות. בשנגחאי טיפה שונה, כי שנגחאי היא יותר היי סוסייטי בתוך סין, אבל הם מעדיפים לעבוד כמה חודשים, לעשות את הכסף שלהם, ואז לנוח. וזה משהו מאוד מאוד גדול בסין, זה תפס צאוצה אסטרונומית. אני חושב שזה בעיקר בגלל שהרמת חיים פה הפכה להיות מאוד גבוהה, והרבה מאוד אנשים גדלים כבר במשפחות שיש להם יותר, וגם הם גדלו כילד אחד, so one child is a spoiled child most of the time. You go out, for example, with a brother. I don't know if you have someone. I have two siblings, two brothers. He also has 2 siblings. Yeah, you have 3 totally. Yeah, I met brother and only sister. 9. Okay. Yeah. So in total, you are big families here. There is a huge difference between a big family compared to one child. Like the amount of effort parents put on one child compared to the others. But if you're comparing it also to Israel, you feel more like also safety here and also more comfort here comparing? We'll say this. China is the safest country on earth. 100%. I'll put all my money that I will ever make in my whole life on this,
China is the safest place on earth, especially for Jews, but for everyone. For instance, now my electric scooter, my electric bike is outside, and the keys are inside. Really? And the helmet is just on top of the bike. His helmet as well, on his Yeah. bike. I usually don't even take my keys outside of the bike because it's so safe. Because people are afraid or people are behave good? People, I think they're afraid. If you see, there are cameras everywhere. Yeah. In China, everywhere you have cameras. If anything gets lost, you call the police. You'll get it back in a few hours, maximum 24 hours, you know. But it's so safe over here that people won't even steal. I think it's good because when you need to manage so many people, I'm all the time giving the example of India, for example. Same amount of people, two different methods. You see that if you need to manage so big amount of people, you need to take care about how you're doing it, like in the smart way. So you're using a lot of technology, you're using cameras. Also, you have a strong police here. In Israel, the police are shit. Like, nobody really care about the police. ACAB. And also here, it's very, like, strong. You see it everywhere. So it's give you the feeling of, like, safety here. But also, I think the technology is very advanced here. It's making life more easy. Yeah. Yeah. Yeah, about the police, let's say, when we drove here, we didn't see a policeman, but I told you, הרכבתי אותו על הסקוטר שלי, והיינו שניים על סקוטר, ואמרתי לך שבשנגחאי אסור שני אנשים על סקוטר אחד. אם מי שמאחורה מעל גיל 12, אז אסור, אבל בערים אחרות מותר. אבל שורה תחתונה, גם אם היה רואה אותנו שוטר, הוא היה מסתכל עלינו, יש להם איזה כזה, משהו כזה שהם מחזיקים ביד, שהוא מצפצף לך, שהוא לוחץ אליו ועושה מצפצף, ואם הוא פיזית לא מצליח לעצור אותך, אתה יכול להמשיך והכל בסדר. הוא לא ידבר שום דבר. לפעמים בגלל שאני זר, אני בא, הוא אומר לי תעצור רגע, והוא עושה לי ככה, מי שלידי שירד מהסקוטר, הוא יורד מהסקוטר, אני ממשיך עם הסקוטר אחרי המעבר חצייה, והבחור מצטרף עליי חזרה. אז ככה שמאוד בעדך המשטרה פה. בשונה מהארץ, שהמשטרה עוצרת אותך, ואתה מרגיש שהיא באה רק לדפוק אותך. לגמרי. אין גם ביקורת בסוף, כי גם בארץ המשטרה כל כך קטנה וחסרת יכולות לעומת האוכלוסייה. פה מצליחים לנהל מדינה כל כך גדולה, באמצעות טכנולוגיה, באמצעות קדמה, ויאמר זכותם כל דבר שהם מחליטים, בסוף הם עושים. And you see it outside, all the cars are electrical scooters. Life is super easy and super cheap compared to Israel. So it's a little bit shock when you come back to Israel, no? Yeah, China's great. I mean, if you have a limited budget, I think it's a go-to place. I mean, obviously you're relatively active on social media with both your podcasts and your Instagram page. Do you watch travel vloggers and stuff? Because China is the next big thing. Sure. Yeah. Have you watched like Bold and Bankrupt or Sabbatical or these guys? Actually, no. I know about Speedy, but we're also in Oh, Speed, yeah. Okay, a little different. Yeah. Speed ain't a travel vlogger, but yeah, Speed did do a good job in kind of showing China through a good lens, because obviously in the West, I mean, I'm not sure how it is in Israel, but in the West, whether it's in Europe or in the US or something, that China's only shaped as the bad guy, and I think that's where China and Israel are similar. I think in order for you to understand the real China, you need to be in China, and in order to understand what Israel is all about and the Jewish people are all about, you need to come and visit. And I think that's the exact same concept. Exactly. אתה לא יכול להבין את זה אם אתה לא מגיע לראות את זה בעיניים שלך. היה לי מלא חששות לפני שהגעתי לסין, הייתי בטוח שאני פה לגמרי לחלוטין לבד, משבר שפה, לא צריך לעשות שום תקשורת. אני מרגיש פה באמת, לא כמו מלך בקטע רע, בקטע טוב, אני שולט פה בטכנולוגיה, אני שולט באפליקציות, אני לא יודע סינית, אבל אני יודע להזמין ממיטואן, ויודע לסגור בסיטריפ כל מה שצריך. הכל פשוט נוח, זה עובד, וזה רק מראה שהם חיים בעתיד. אנחנו מגיעים ככה לסיום של הפודקאסט, כן, כמעט שעה, וזה לא הסוף שאלה האחרונה. We have a tradition in the podcast, because after we publish it, it will be in the internet forever. Maybe in the next 2 or 3 years, you're gonna hear this episode. What you want to wish for yourself, like what you want to wish for yourself,
in the next 2 or 3 years? Man, what a question. You, Well, you go first. that's a crazy question. Jeez. That's a trip, man. No, but That's you okay. both of them, you know, you have something in the mind that you want to do in life. Yeah, of course. I think it's going to be easy. But, okay, for me, it's going to be open a very, very, very good restaurant here in Shanghai. Really? Yeah, that's my Restaurant? dream. That's my dream since I'm 3 years old. Israeli food? Not necessarily. It's gonna. I like. I'm not gonna say it out loud, but it's food that will make you feel something different. Okay. Food that will drive you crazy in your mind. It's not Israeli. It's not Chinese. It's not anything. It's my food. It consists stuff that are very unkosher, so I don't want to say them out loud because of some of my relationships and people that know me. But it contains many, many aspects of the Chinese culinary world, for sure, and many of the Lebanese. My grandfather is Lebanese, so I got a lot of inspiration from him. So basically, yeah, open a very, very respectful restaurant in China, and hopefully get the Michelin star one day. וואו. אני בא לארוחה, אחי, תזכור. ארוחה ובירה. בוא, ואז עושים עוד פודקאסט. ועושים עוד פודקאסט על החיים במסעדה בסין. What about you? So what? Like the timeline of this is in the next 3 years. 3, 2, whatever you Well, want. 3 years isn't a long time, but yeah, in the next 3 years, I want to come to this exact spot, sitting with Aibey on my right, you on my left, and we do a second episode. Nah, But what about what Arsenal? about you? What you will be Well, entertained? what do I want to do? Okay, well, my aspirations and my dreams. הוא ניסה להתחמק, Earlier, I קלטתי. mean, earlier in the episode, I said my expertise is within football management. Football's my passion. It's my drive. It's what gets me to get out of bed every day. And in the next couple years, I would love to bring my expertise and possibly bring it to Israel and finally get a decent team going. Yalla Maccabi Amen. Haifa. יאללה, מכבי חיפה. Yalla Maccabi אני Haifa. נבחרת לאומית, שהגיעו קודם כל למונדיאל יורו. דבר הזה. Yeah, man. אמן, כל דבר שככה אתם מאחלים לעצמכם, מקווה מה שזה יתגשם וככה נשמור הקשר ונראה מה קורה עם זה. אני חושב שבבסיס שאתם יוצרים לעצמכם פה, אתם באמת צוברים סך יכולות מדהימים, גם אתם פוגשים פה הרבה מאוד אנשים, ואתם הופכים להיות international, and the world is becoming international, like it's a global world. ובסוף זה מה שיבסס אתכם בהמשך, ואני בטוח בזה, וזה גם מה שככה העברנו למאזינים. אז תודה רבה לכם, תודה רבה שהאזנתם, אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותם בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, פפרסונס פודקאסט, אוהב אתכם, ונתראה בפרקים הבאים, תודה רבה. תודה רבה לך, היה נהדר. תודה Thank רבה. you. Like and subscribe. אמן.